the most beautiful Dutch houses, I take you to the 8 most beautiful houses I have painted. Vlakbij mijn atelier, Regentessenkwartier. 8 unique locations where people tell their stories about their most precious place. Kijk, je kunt zien dat ze helemaal nieuw zijn, net geboren, net uit de pop. Dat zie jij. Ja, ja, ja. Dat vind ik zo'n kunst. We can look inside and admire the gardens. Het is, nou, je hebt net gezien, je kwam aanrijden, dan denk je van wow, wat is hier aan de hand? Sprookje. And discover the most interesting places in the area. Je kunt je echt voorstellen hoe men in zo'n compleet pand woonde. Jemig zeg, gaaf. Oh, wauw. Daar zit er ook nog een. Een Atlanta. Atalanta. Atalanta. Ja. Oh ja. En daar beneden zit er ook eentje. Er zitten er al 3. Dit zijn vlinderen. Dit zijn ijzerhard. Dit is speciaal voor vlinders. Maar dit jaar is het een buitengewoon slecht vlinderjaar. En dat heeft te maken met het natte voorjaar. Dus er zijn extreem weinig vlinders. Normaal zit het hier bomvol met vlinders. I am in the region of Gelderland to make a painting for a couple who live in a fairy tale villa in a huge garden. Well, you could call it a park. It is hidden behind forests and cornfields. There are several houses on the estate and it takes some time to find which house it is. The estate used to be divided, but the owner has now been able to buy the entire piece of land and own all the buildings. His son also lives there, and he is the one who maintains this park perfectly. Before I start the sketch, the owner, whose wish not to be prominently visible is of course respected in this video, will first show me around. He knows everything about the plants, insects, but also the history of this area. Cheetahs have roamed in the estate, but now we can only find a fox or wild boar at most. Vroeger was dit een beetje een woestenij. Allemaal bomen. En een Japans 1000-knoop, die we met veel moeite weggekregen hebben. Wat is dat? De Japanse 1000-knoop, dat is een exoot die enorme wortelvorming heeft. En eigenlijk niet uit te roeien is, maar alles verdrinkt. Dus die moet je niet in je tuin hebben. Nee. Er gaat een verhaal over dat koningin Wilhelmina hier vroeger, in de, nou zo rond tussen de 2 wereldoorlogen waarschijnlijk, kwam schilderen. Die kende de toenmalige bewoners. En er zou een schilderijtje zijn van Wilhelmina en dat heet de Bloemenvallei. Ach. Er zijn toch een hoop vlinders die ik vandaag zie voor het eerst na lange tijd. Kijk, je kunt zien dat ze helemaal nieuw zijn, net geboren, net uit de pop. Ze zijn helemaal niet beschadigd. Dat zie jij. Ja, ja, ja. Dat vind ik zo'n kunst. Ja, ik zie het niet. Dit is het harig wilgenroosje. Die is uit zichzelf opgekomen. Nee, die komen uit zichzelf op. En daar staat ook teunisbloem, die komt ook uit zichzelf op. Er zijn mensen die dit ook onkruid noemen. Ja, ja, maar ik niet hoor. Nee. Hier kan je zien dat het een vallei is, want we gaan nou omhoog de vallei uit. Aardappelboleet. Oké. Eerste paddenstoelen van het jaar. Kijk, dit is mooi hè? Dit is het hoogste punt van de tuin. Dit is heel mooi.
kan je altijd goed zien aan de bast. Hè. Hier zie je het aan de bast dat het een larix is. Maar hier zie je ook hoe het er dan uitziet. Zie je dat? Hier. Wat? Nou, je hebt een spar, die heeft 1 naald op het takje, solo. Je hebt een den duo, die heeft 2 naalden in een kokertje op de tak. En je hebt larix, en die heeft een groepje van naalden in een kokertje staan aan de tak. Die is overigens naaldverliezend en de den en de spar niet. Die houden naalden. En is larix daarmee wel officieel een naaldboom, een spar? Omdat die dat allemaal verliest? Volgens mij wordt het gerangschikt onder de naaldboom. Ja. Want we hebben nog wel, er zijn verschillende soorten. Tsuga's, grandus. Kijk, dit is ook een sparrensoort, zie je het? Heb je het zelf ingezet? 1 naaldje aan de tak. Ja. Dat is ook een spar. Okay. Die staan allemaal in een horizontaal vlak, al die naaldjes. Ja. Bij grotere spar heb je dat ook. Dan heet het een grandus. Kijk, dat is de grandus, hè? Die hebben we erin gezet. Kijk, kan je het ook zien. Dat is ook voor jou leerzaam natuurlijk, hè? Nee, kijk, zitten ook al die naalden zitten dus in een plat vlak. Ja. En ook 1, dus het is een sparrensoort. Ja. 1 naald aan een takje. Maar wat bedoel je dan met, want hoe ziet het er anders uit als het niet? Nou, dan zal ik je zo laten zien bij een andere. Dat is een rommelig, die zit rond de tak. Ja, zoals ook veel kerstbomen met kerstmis. Dat zijn ook allemaal natuurlijk wel spar. Hè? Ja. Kijk, die zitten door elkaar hier. Die zitten door elkaar, die zitten niet in een plat vlak. Oh ja, dit is wat jij bedoelt. Ja, ik snap het. Dit is een Douglas. Ja. Die heb ik zelf gepoot. Oh, net zoals die trouwens. Ja, deze die is niet naar de kapper geweest, nee. Kijk, en dit is een grandus, die heb ik ook zelf gepoot. Dus, ja, we hebben misschien wel 100 bomen zelf gepoot, misschien nog wel meer. Een van de vorige eigenaren hield hier cheetahs. Dit zijn de snelste hardlopers. Oh, wacht even, cheetahs zijn echt roofdieren, hè? Het zijn Afrikaanse. Ja, dit zijn de snelste. Die lopen 100 km per uur. Die liep hier los rond. In een bepaald afgezet stuk in de tuin. Die vier een cheetah? Ja. En die hadden in het huis een eigen kamer. Ja. Waar ze ook nog jongen ter wereld hebben gebracht. Maar dit is verboden, hè? Neem ik aan. Nou, ik praat nou over de 80e jaren. En volgens overleveringen liep de eigenaar met een cheetah aan de halsband door het dorp. Ach. I painted such a house 2 or 3 weeks ago. A white house in the forest. But that was a smaller one. I just showed an image of that house on my cell phone to the clients, and they immediately asked me if I was able to paint this one more impressionistic. And I will do that because this will be painted on a larger size, so then you don't have to paint very, very tight lines, you know. That other one was really small, and a house in a small size needs really tight, well-organized composition and so on. And that other one had a flat blue clear sky above the house. I even made the trees larger in that composition so that I didn't have that much sky, a blue part above it. But here it's different. The trees are higher and I will look for a place where I can play with the background and the foreground. So what I want to do is think from the background. And that's because I paint a white building
And as you probably know, in watercolor we don't paint white. We leave it white here and there. And there are large trees over here, different trees. So that's not flat, that's not tight, you know. And I will use them as a dark background to let appear that bright white house more in the foreground. I found a spot over there. There is a little bridge, beautiful, like the bridge of Claude Monet in Giverny, the French impressionistic painter. I think that's a good spot. It's not too high, so then I will see still several trees higher than that roof, so I don't have too much sky. And then the sun will be more from the left. It will shine on that white wall, but it will show shadows as well. I think that's a good spot. And then I will draw it to feel if this is a good composition, and then tomorrow I will send them a composition sketch and hear what I think. This park has a Monet bridge. Claude Monet was one of the most famous French impressionists. As a child, I would spend hours looking at his paintings in books, fascinated by his rough but sharp brushstrokes and bright colors. Later in his life, he lived in Giverny, where he planted his own garden. The little bridge is famous and became popular all over the world. In the studio, I make a composition sketch. I do this based on the sketch I made on the spot, photos, and memory. It is important that the client and I discuss this sketch completely, so we both feel good about the painting that will be made. Sometimes another composition sketch must be made for this. Well, I sent the client a picture and they are okay with this sketch. They sent me a message saying that the artist is totally free to do what he wants to do. Can be worse, no second sketch, no special wishes or expectations, so I can start. I will work this one out on a larger size in color, of course, and there are two things in this composition that I really like. The first thing is that I like this cinematic view. It's a cinematic view because it's a quite long format, a long size, but it's small. And the second thing is that I waited with the darkest tone until the end.
the last part of the process was painting that that old dark oak tree in the foreground, and that became black. While I was doing that, I had to make several shadows in the distance a little darker, but not too dark. And now the house remains in the distance. And we see that from here, where we are standing in the shadow of that old oak tree. Do you see what I meant when I was explaining there in the garden that I want to paint a white house without using white? So I start from the white of the paper. I pack it with darker tones. So I think from the white paper and I build it up in steps from the brightest white until the darkest black. And everything that I paint on the paper has the function to let this shine. I love working in my studio. Working outside is good, but so many impressions come my way that it is more difficult to choose what is and is not allowed in my composition. Once here in my studio, the memory is filtered. Only the details that have really stuck apparently make enough of an impression, and I will focus on those parts during this painting. Unlike a stage artist, I work behind the scenes. Apart from the film camera, no one is watching me, and I make sure I feel completely free to paint. I forget the client, I forget his expectations. I have only written down his wishes and discussed them in detail. I have indicated in advance what the possibilities are. This way I am free, but within the limits, because the future owner of this painting already knows a little what he's going to get.
When the painting is completed, I am asked whether the composition sketch is still available. Not everyone asks for such a sketch afterwards, but these people had framed it just as beautifully as the end result, and it hangs beautiful in one of their houses that I will probably also be able to paint next summer. Next week I will go to the region Noord-Brabant, where I will meet Iris, who wants to have a painting made for her father. We zijn hier in 1998 gekomen wonen, met ons hele gezin. Dus met mijn broertje en mijn zusje. And my daughter and I visit Museum Slager in 's Hertogenbosch. See you next week.